Эхо выключу. И вообще прекрасно начинаем. Так. Угу. Давайте, друзья, быстрее уже. Сейчас только сяду и эхо включит. У тебя с техникой Так, дорогие особо... друзья, все, кто с нетерпением ждал этот прекрасный день, он настал. И у нас в эфире утренняя йога с Танмаем. Гуруджи, рада вас приветствовать. Примите мои поклоны. Благодарю за те знания, которые вы несете в мир, всем нам. Так, трансляция запущена. All right. So let's start. Sit in the cross leg. Начинаем. Keep our spine straight. Make the Jnana Mudra. Садитесь с прямой осанкой. Сделайте Dhyan мудру. Close our eye. We will start with Om and mantra. Закройте глаза. Начнем с Ом и мантры. So take a long and deep inhale. Сделайте глубокий вдох. Hold the hand. Соедините ладони. Sehna bhavatu. Sehenyo bhunaktu. Sahaviryam karvavahi. Saviryam bhavavaham. Tejasvinat vadhitamastu. Tamastu. Ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Растираем ладони. Поставьте на глаза и откройте глаза. Good morning, Namaste. Доброе утро. So this Namaste for your own self. Это намасте мы говорим себе. So we will start with our own self, which we don't know, who is inside. Начнем с себя. Мы пока не знаем, кто у нас внутри. But whenever we connect with that, we become total. That is called yoga. Как только мы соединяемся с тем, кто внутри нас, это называется йога. Мы становимся тотальными. So, before going in the practice, we can understand what is pranayama. Прежде чем начать, немножко теории о пранаяме. Pranayama made with the two words pran and ayam. Пранаяма состоит из двух слов, пран и аяма. Prana is a life force. Prana is a energy. Прана – это жизненная энергия. And apana, ayama means expansion. И аяма означает увеличение. Да? So generally, whenever we are doing breathing, we are only using our 1/3 part of the lungs. В обычной нашей жизни, когда мы дышим, в основном используем только 1/3 наших легких. But when we are practicing pranayama, we trying to expand the lungs capacity and try to reach towards the belly.
Но когда мы практикуем, мы стараемся увеличить возможности наших легких и дойти до глубокого дыхания животом. And why till the belly? Почему животом? Because belly is our source, our beginning. Потому что от живота все начинается. Every child, when he and she was in the mother womb, that time he only breathed through the belly. Когда ребенок находится в утробе матери, он все получает от пупка, да, через мать. So during that 9 months, his water, his food, his prana, everything connect from this tube. В течение этих 9 месяцев все, что он получает от матери, все через вот пупок. So this is the first thing where our prana sensation happen. Это первое место, где наша вот эта жизненная энергия начинается. And during all these 9 months, this is only the source of the energy. И всех этих 9 месяцев это главный источник энергии. And when the child coming first time on this planet, doctor cut this tube, the child start breathing. И как только ребенок рождается, первое, что он делает, это вдох. So this is the first time he start breathing by himself. Это первый раз, когда он самостоятельно дышит It means by this body. своим телом. Because generally this mechanism is the controlled by the universe, God, whatever you call it. Потому что этот mеханизм, наше тело, да, контролируется Вселенной, Богом, во что вы верите. You know or you don't know, you want or you don't want, body know how to take prana. Вы знаете или не знаете, но тело знает, как брать дыхание, да, как дышать, как энергию брать. So if we can see up to the age of 6-7, every child living a natural life. Примерно до 7 лет дети живут естественной жизнью, природной, да, своей. Because this mind is not that much of developed. Ум еще не сильно начал вмешиваться во все. So they are very much connected with the nature. И они очень сильно соединены с природой. But as they grow, they start living the materialistic life. They start going in the schools. И когда они вырастают, больше соединяются с материальным миром. So they first time introduced with the mental things, ambition, competitions. There are a lot of things which triggering them inside the mind. И активизируется ум, появляются вот эти амбиции, соревнования, разные мысли. And then the first time prana start disturbed. И тогда уже прана начинает дисбаланс приходить. Потому Because- что ум активизируется. Because now they're trying to go beyond, they're trying to do something. Потому что они начинают прикладывать какие-то усилия, да, что-то делать. And this is the imbalance of our energy. И это дисбалансирует. And as the person reaching up to 30, 20, 25, they start getting sick because of the mental disease. И где-то после 25 уже начинаются ментальные проблемы, потому что очень активен ум. So as per the World Mental Health Statistics, 970 million people are suffering because of the mental disease or the drug abuse. 970 million. Согласно мировой статистике, 900 с чем-то миллионов людей страдают ментальным заболеванием. And approximately 14.3% people or around 8 million people dying because of the mental disease. И every примерно year. 8 миллионов людей каждый год умирает из-за ментальных заболеваний. And the main cause is prana imbalance. И главная здесь проблема – дисбаланс праны. So as per the yoga, we have 5 prana in the body. И согласно йоге, в теле есть 5 видов энергии. Prana, apana, udana, vyana, and samana. Вот эти 5 названий. So these 5 prana is controlling the body. Эти 5 видов энергии контролируют всю работу нашего тела. And if any prana is disbalanced, that part, that area
that all organs start suffering. И когда какая-то из этих энергий выходит из баланса, органы, которые связаны с этой энергией, начинают заболевать. So prana is working from the nose till the diaphragm. Прана-энергия работает от носа до диафрагмы. So this is the basic prana, Это основная энергия. which start from here and reaching there. Начинается от носа до Apana, apana is working below the navel. апана, работает ниже пупка. So our kidneys, our intestine, our reproductive organ, this all controlled by the apana prana. И апана-прана контролирует наши почки, репродуктивные органы, кишечник. Samana, samana working in between our diaphragm and the navel. Самана работает между диафрагмой и пупком. If samana disturbed, so our digestion issues coming, our pancreas, our liver, everything is affected because of the samana prana. И если самана-прана в дисбалансе, то у человека проблемы с пищеварительными органами, печень, поджелудочная, желчный пузырь. So prana, apana, samana, udana. Udana working from the throat, full face, all the facial organs, our hands and the leg. Удана работает от шеи выше, голова, руки и ноги. So udana is responsible for your thyroid, for your talking, for your ear, nose, all these organs which we can see on the face. Удана отвечает за наши голосовые все связки, да, горло, щитовидная железа, уши, все, что органы на лице. And last one is dhyana, which is working in our entire И body. последняя это бьяна, которая во всем теле работает. So pranayama basically working to stimulate or activate all these prana in one alignment. Задача пранаямы, чтобы активизировать эти все энергии в балансе, чтобы были. Any question or anything you understand, not understand? Все ли понятно? Есть ли вопрос? Все понятно, благодарю. 2 minutes I will more take just to say as per the astrology how this prana is working in our И body. 2 минуты еще теорика, согласно астрологии, как пранаяма работает. So we have 7 chakras in our body as we know. Есть 7 чакр в нашем теле. It starts from the Muladhara, the bottom chakra, then Swadhisthana below the navel, Начинается с корневой чакры, да, вторая это Свадхистана, ниже пупка, third chakra is Manipura, третья манипура это Anahata in between the chest, анахата грудной клетки, Visuddhi, вишудха горловая чакра, аджна. Agya, and the Sahasrara. So these all 7 chakra is representing our 12 zodiac signs, right? 12 знаков зодиака, они связаны с 7 чакрами. So the bottom chakra is representing the Sunny, and Первая чакра это и управляется планетами, да? Первая чакра это Солнце. second chakra is representing Brahaspati, the Guru. Вторая чакра это Юпитер. The third chakra is representing the Mars. Третья чакра Марс. The fourth chakra is representing the Venus. Четвертая чакра Венера. The fifth chakra is representing Mercury. Пятая Меркурий. And the sixth chakra, Sun, Moon, and seventh is the Moon. Sun, sorry. Sun and Moon. Third eye is Moon. Шестое это Луна. И седьмое это Sahasrara is the Sun, Atma. Again. Shani and Sun. Я неправильно перевела, простите. Первая Шани, да, чакра, седьмая это Солнце. So these all chakra also is representing, like when we are not using proper prana in the body, this also disbalance. Когда мы не используем правильно энергию, да, в нашем теле, то эти чакры тоже в дисбаланс приходят. If our breathing is shallow and not deep, Когда мы поверхностно дышим, не глубоко, so definitely we are
affecting our root chakras. Это сразу приходит дисбаланс наши корневые чакры. So breathe. I observed last couple of years, like if we are not breathing minimum 5 to 6 seconds inhale, then we are going in some sickness. Последние несколько лет я наблюдаю, если человек делает очень поверхностный вдох, то есть меньше, чем 6 секунд вдыхает, то у него ментальные заболевания появляются. So during the 1 minute, if a person is not reaching less than 15, so it means he is inviting some sickness in the body. Если человек в течение 1 минуты дышит меньше 15 раз, то все нормально, да? Если больше, то у него начинаются заболевания. So this is my observation, because whenever a person very much taking breathing during one minute, I observe many people is reaching 22, 25, 27, 30, 34. I see the highest 34 in 1 minute. So you can imagine, like in 1 second, in 2 seconds, only inhale and exhale together. Если человек дышит больше, чем 15 раз за минуту, вот в практике я наблюдал, что максимум было 34 вдоха-выдохов за 1 минуту, это получается за 2 секунды вдох-выдох он делает. То есть ум настолько становится активным. So how much this mind is activated, how much they are in the brain. Настолько человек находится в уме, что у него там уже букет заболеваний. Definitely they are dry inside, they have body pains inside. And reason only lack of prana in the body. И причина всех этих заболеваний – отсутствие энергии в теле. So now, we have 2 nosteria. One is representing the sun, second is representing the moon. И у нас 2 ноздри, одна представляет солнце, вторая луна. So the whole game of our prana is our both nosteria. И основная игра, да, в нашей пране – это наши ноздри. So why we have 2 nostrils? Почему у нас 2 ноздри? Why not only one? Почему не одна? Вдох-выдох, луна и солнце. You can understand very simple language, like if we don't have both nostrils, if we have one nostril, we can't control body temperature. Если бы у нас была одна ноздря, мы не могли бы контролировать температуру тела. So this 2 nostril is balancing as per the outer weather our body temperature. Согласно внешним климатическим условиям, эти 2 ноздри балансируют нашу температуру тела. So whenever body is very much heated, moon side start activating. Когда тело внутри очень жарко, то левая сторона активизируется, чтобы охладить его немножко. So as per the climate, as per your internal situations, this keep on changing. Согласно климату и внутренним процессам, если, например, человек в эмоциях или там, в лени, да, это разные ноздри активизируются, то балансирует это все. So the natural inhalation, exhalation is every 40 minutes to 72 minutes, it keep on change. Каждые 40-70 минут они меняются, активизируются то одна, то вторая. But if a person in some stress, anxiety, depression, overthinking, they activate very much the right nostril. И когда человек долго находится в депрессии, в агрессии, да, то активизируется дольше, чем 40-70 минут правая ноздря. So anything we are using extra, we creating a trouble in the body. И экстра любые эмоции, да, любые состояния создают проблемы в теле. So emotions also affecting our breathing pattern. И, соответственно, эмоции наши тоже взаимосвязаны с нашим дыханием. So now we can go in the practice. Сейчас мы можем перейти к практике. So just start. Which nostril is working fast, right or left? Проверь, какая активная, левая или правая. Активнее. Угу. Ну, какое-то есть равновесие некоторое. Balance, both working equally. Одинаково работают. Ну, больше правая. Because if both is working together,
our third nadi is getting activated. That is called Susumna. Если обе активны, активизируется третья нади, это сушумна. So in yogic way, we say Pingla, Ida. We have some specific name, Pingla, Ida, and the Susumna. So all process of the pranayama for the yogis, when they activate the third nadi, they are controlling the body and mind. В задаче йоги, да, есть, значит, Ида, Пингала, вот эти левая, правая ноздря, и сушумна, центр, да. Когда активизируется сушумна, то это контролирует ум и все эмоции, все тело. So one more thing I want to add in that, like during the day, whenever this nostril is changing from right to left or left to right, that time our susumna activate for a couple of seconds. И в течение дня, когда наши ноздри меняются, активизируются правая с левой, да, и меняются, то на какой-то маленький промежуток времени активизируется сушумна. So during that time, when susumna is activated, whatever you say, that become truth. И в те моменты, когда сушумна активна, что бы человек ни сказал, это становится реальностью. That's why in India we say like aware when you are talking, because who knows when Saraswati is sitting on your mouth. Поэтому в Индии мы говорим, будьте осознанным, что ты говоришь. Неизвестно, когда Сарасвати сидит на языке. Сарасвати – богиня знаний, да? И, то есть имеется в виду, когда сушумна активна, мы ж не знаем, вдруг что-нибудь плохое скажем. So the first practice we will do to activate our prana. Первую практику сделаем, чтобы активизировать прану энергию. So for the BP people who have a high BP, who have a hypotension, these people do not try this one. У кого есть проблемы с высоким давлением, им не нужно это делать. Rest of can try. Остальные могут. У тебя есть проблемы с высоким давлением? Нет, у меня нету проблем. Very good. So make a fist. Thumb should be inside. Делай кулаки, большие пальцы внутри. So whenever we are putting thumb inside, we are activating the lungs. Когда мы делаем кулаки и большие пальцы внутри, мы автоматически активизируем работу легких. So with the help of this fist, we will exhale. С помощью кулаков мы выдыхаем. Все внимание на выдохе. Yes, 30 times minimum. 30 раз. Yes, use the tissue paper. After 30 times, do relax. 1 to deep breathing. И после 30 раз расслабляемся, пару глубоких вдохов-выдохов. Только Make sure your носом, spine is straight. спина прямая. Our breathing should find a rhythm. Deep inhale and the deep exhale. Наше дыхание должно быть в ритме. Глубокий вдох, глубокий выдох. So that is showing you are doing the right pranayama. Это показывает, что ты делаешь правильно пранаямы. Now we will do the second round. We will try to reach up to 50. И сейчас второй подход. Попробуем дойти до 50 раз. Inhale, Вдох, exhale. выдох. Close your eye. Закрой will be глаза, straight. спина прямая. Couple of rounds, gentle inhalation, exhalation. Пару раундов глубокого вдоха-выдоха. Our heartbeat should be relaxed. Body should be relaxed. Тело расслаблено, сердцебиение расслаблено.
So for opening the lungs, Bhastrika pranayama is the best. Для того, чтобы раскрыть легкие, бастрика – это техника, да, очень But хорошо as I подходит. already explained, the hypotension, the high blood pressure, this type of people or who is asthmatic, they avoid this breathing. И, как уже сказала, у кого высокое давление, и астматикам эта техника не подходит. The second pranayama, which we are going to practice with the apana mudra, middle to finger attached with the thumb. И вторая техника – это сапана мудрой, средний и безымянный пальцы соединяем вместе. Perfectly good. Мгм. So the second pranayama, we will do the Kapalabhati. Вторая – это капалабхати. Kapal means the forehead. Капал означает лоб. Bhati means the stimulate, the signing. А бхати означает свет, так? So whenever we are practicing That's Kapalabhati, it is cleaning our aura also. Когда мы практикуем капалабхати, это очищает нашу ауру. But it is mainly working to balance our belly organs. Балансирует пищеварительные органы, все органы в животе. When your belly is strong, it's working nicely, then only aura will be appear. Когда живот правильно работает активно, тогда только аура будет чище, да? As I say, our roots are inside the belly. Как я уже сказал, наши корни это в животе. So this is the tree, the leaves, the branches. Это как дерево. But the main thing is the roots, our navel. Корни находятся в зоне пупка. So this part need to activate and rhythmic. Эту часть нужно активизировать ритмично. So Kapalabhati, again, in this also, who have any BP problem, anything, if they are doing slow, then Kapalabhati is good. И капалабхати для тех, у кого высокое давление, нужно делать просто медленно. So for them is not a problem. I see a lot of diabetic people, lot of low BP people, they are practicing. They also getting balance with the help of Kapalabhati Я pranayama. видела много диабетиков, и у кого низкое давление, да, проблемы с низким давлением, капалабхати тоже этому помогает. But whose Mars is exalting or activate, they very much trying to do everything fast. Ну, у кого Марс экзальтирует, да, сильный Марс в гороскопе, для них это немножко, конечно, взрывоопасно получается. And they can't control the energy. Потому что активизирует огонь, и у них уже внутри огонь, они не умеют уже контролировать. And Начинают if they're doing война. practice, for example, this Kapalabhati, they will do fast, and after some time they got more angry. Потому что если они будут делать, например, капалабхати быстро, то через какое-то время они становятся очень агрессивными. So make sure before learning pranayama with any teacher, don't practice in home, because without knowledge, this practice can give you some trouble also. Поэтому важно не начинать это самостоятельно, потому что эта практика может принести ей проблем тоже. Because a lot of people practicing to see YouTube, to see like any videos, but they don't understand the reality after behind this practice. Многие люди практикуют просто по видео из Ютуба, но не знают, что за этим стоит, да, поэтому. So first learn with any teacher who practicing this, then it will be useful, any practice. Поэтому сначала попробуйте с каким-нибудь учителем, а потом уже. So this practice we are using for belly muscles. Здесь мы используем Можно мышцы живота. секундочку, да, можно пояснить, у кого сильно пита, наверняка Да. не подходит, да? Ну, сильное сильный пита, огонь сильное пищеварения. солнце, сильный Марс, потому что на практике мы реально сталкиваемся, кто приходили люди, которые 40 дней практиковали, например, капалабхати, не зная, у них сильный Марс. И если человек знает, как эту энергию реализовывать, то это очень хорошо. Но бывает, что, допустим, домохозяйка сидит дома и практикует капалабхати, и все, она сожрет и мужа, и детей, и всех просто. Агрессия поднимается, а энергии девать некуда. Все, начинаются как бы конфликты. Да, пита и, соответственно, солнце с Марсом. У кого пита,
No, for them passive technique, Для which них, we will do да, у кого пита пассивные техники. So how to balance it? We will do the other practice that will helpful for them. То есть покажем пассивные техники, которые им можно делать. So this practice use the belly muscles. Many people is difficult to use the belly muscles and the breathing together. So they have to learn slowly. Inhale. Сначала учимся медленно, потому что для кого-то сложно одновременно, да, использовать мышцы живота и дыхание. Fill the air with the. Делаем глубокий вдох, почувствуем живот, именно животом дышим. And then exhale fully. И полный выдох, втягиваем мышцы живота. Fully exhale and relax the belly И muscles. расслабляем мышцы живота. Start. 1 second, 1 round. И начинаем. 1 секунда, 1 подход. Глубокий выдох и одновременно втягиваем мышцы живота. Find the rhythm and practice minimum 30 times. Найдите свой ритм и минимум 30 раз делайте. Все, внимание на выдохе. И в дни менструации не нужно эту технику. But 30 times only to relax. После 30 раз отдыхаем. Deeply inhale and exhale. Глубокий вдох, выдох. So Kapalabhati, who have diabetes, who have low BP, who have digestion issue, if they can practice, this will helpful. Капалбхати очень хорошо подходит тем, у кого диабет, у кого проблемы с низким давлением и пищеварительные проблемы, да? But as per my practice, long time I observe, like if we can do slow Kapalbhati, that will always giving you a high result, and it is good for everyone. Doesn't matter which problem you have. И по моим наблюдениям, практике, если делать капалбхати медленно, то оно подходит всем и дает очень хороший результат. Because many people I see, like they practicing. Многие практикуют вот так очень быстро. This is, we don't know, like what kind of your body type, what kind of problem you have, it can be the harmful. То есть это может быть проблема, если человек не знает, да, например, свою конституцию, тело, свои специфические данные, да? So that is why slow practice always giving you the high result. И поэтому медленно подходит всем. So I always repeat 2 times, so that 1 time your body is adopting, 2nd time you are getting the result. Мы всегда делаем 2 подхода. Первый раз тело привыкает к этому, второй уже So 50 делает times. результат. Еще раз делаем 50 подходов. Take a long and deep inhale. Глубокий вдох, Completely полный exhale. выдох. Расслабляем мышцы Relax the живота belly muscles and start. и начали.
Gentle inhalation, gentle exhalation. И спокойный вдох-выдох. Check how deep and long your body is breathing by itself. Наблюдайте, как глубоко и медленно тело дышит, самостоятельно. And check your mind, how much fast is working, and any thought is there and no thought, simply watch. И наблюдайте за умом, насколько он активен, есть ли там мысли или нет, вы просто наблюдайте. So how is your mind? How's your mental situation? Как ум? Как там мысли? Шанти-шанти. Yeah. So this is the thing. When you are doing right practice always makes your mind calm. Всегда, когда мы делаем правильно технику, ум сразу становится тихим. If still your mind is running, if still your thoughts is running, you are practicing and you're thinking about office, you're thinking about children. So understand you are not in the right practice. Если во время практики мысли там в офисе, с детьми, еще где-то, значит, вы неправильно практикуете. Because if you are connecting Kapalbhati is connecting to our belly. Капалбхати это связывает с нашим животом, да? And here we have all Shanti. И здесь вся наша тишина тоже. So if we start activating this part and our mind getting relaxed, understand you are on the right way. Если мы with the Kapalbhati. активизируем живот, значит ум становится тихим. Тогда мы понимаем, что мы делаем правильно. So in general, we can understand we have three zones: mind, heart, and the belly. У нас есть три зоны. Это ум, сердце и живот. So 95% people only start living here. 95% людей живут только в уме. Who are creative person, who are doing creativity, artists, who are inventing something, they coming on the heart because heart is only giving them some creativity. Творческие люди, искусство, да, и вообще кто как что-то творит. Love also coming here, poetry also coming here, drawing also coming here, painting also coming here. Находится в сердце, в сердечной чакре, да, поэты, писатели, чтобы создавать что-то. But if you coming towards the belly, here is the Shanti, the absolute silence of ourselves. Если спуститься в живот, то это абсолютная тишина и спокойствие. So everyone who are searching the peace, the silence, come to the belly. И каждый, кто ищет тишину, нужно просто переместиться в живот. And the source is only the breathing. И ресурс это инструмент, это дыхание, да? Okay. Now next breathing for the Udana Prana, Ujjayi breathing. И следующая техника для уданы праны. Udana, like first three finger attached with the thumb, little finger out. Мы делаем удана праны, все пальцы, кроме мизинца, соединяем. Кроме указательного. Нет, мизинец открываем. Little finger. Да. Yes, this is the correct Да. mudra. So I likes to introduce like mudra also helping. So with the help of specific mudra, if you practicing specific, so the result will coming multiplying. Мудра тоже помогает, поэтому соединение пранаямы с мудрами это еще больше эффект дает. So Ujjayi is creating the sound in our throat. Уджа это создавать звук в горле. So as I say, like this is the center of the communication. Это наш центр коммуникации. It is the center of your personality. Это центр вашей уверенности, да, вашей личности. It is showing your confidence. Показывает вашу уверенность. If you want to sing a song, if you want to become a singer, this is only the zone. Для ораторов, для певцов это именно нужно активизировать. And who have the thyroid problem, И у кого есть проблемы с щитовидной железой, hypo and hyper, или высоко, или низко, so this practice help them to make it balance. эта практика помогает им балансировать щитовидку. So first look at me, then you can try. Сначала посмотреть. So first we have to inhale, Сначала делаем глубокий вдох, выдох. exhale completely, and create the sound. И на вдохе создаем звук. Выдыхаем левой ноздрой.
When we are reaching here, maybe some coughing coming naturally. It is natural. Да, если какой-то кашель, то идет, то это естественно, процесс очищения начинается. So whenever we start like this. So this part we have to create the sound. Именно горлом нужно звук создавать на вдохе. So I can make it more simple, who can understand everyone. Для начинающих, чтобы проще было понимать. So everybody know hiccups. Каждый знает, когда мы икаем, да? So this is the simple thing. When we doing hiccups, this part is effective. То есть, когда мы икаем, эта часть активизируется. So we have to little open our mouth. Можно чуть-чуть приоткрыть рот, And do create the same sound. Like, и как бы икать, но растягивать этот звук. yes. And now extend with the open mouth. И растягиваем. И выдох левой. So this is the simple way to learn Ujjayi. When we are opening our mouth, creating the sound. So this all. We have 16 rings inside our throat. У нас есть 16 колец вот, в горле, да? So which is responsible for the talking? Которые отвечают за наши голосовые связки. Which is the responsible for doing saregama ma. Для до ре ми фа соль, да. So this rings, when they are vibrating, creating the sound. The sound box is here. Когда они вибрируют, они создают звук. So this particular practice is helping to align this all rings. Эта практика помогает очищать вот это, активизировать эти связки. So now we can practice another minimum 5 times. И сейчас 5 раз можем сделать. So who are very much beginner, they can try with the open mouth. Для абсолютно начинающих чуть-чуть с приоткрытым ртом можете научиться, когда уже поймать этот звук, уже можно. And who know, they can do with the closed mouth И also. кто знает, соответственно, закрытым ртом. So inhale. Обычный вдох-выдох. Exhale. И на вдохе создаем звук. Чем больше можем растягивать, тем лучше. С практикой длина будет увеличиваться. И выдох левой ноздрю. We'll do the last round of this. И последний подход. Couple of round normal breathing. И пару раз нормальных дыханий. And check where exactly the prana is creating the sensation in your brain. И наблюдайте, где ваш прана создает вибрации в вашем мозге, в уме.
every time after each breathing, we need to take some pause just to understand where exactly my energy, how it is working. После каждой техники хорошо, когда мы берем паузу, да, и наблюдаем, где энергия находится в теле, как ум при этом себя чувствует. If we do continuously like a machine, so this will not give you the result. Если делать как машина, с одной техники переходить на другую, это не дает результат. So ultimately our goal, how to reach in the center, and center is your belly. Наша цель прийти в свой центр, да, к животу. So do you feel any sensation in your face, I mean around your forehead, anywhere? Чувствуешь ли ты какую-то вибрацию в лице, в голове? Опоясывающий в районе, да, вот как раз вот. Да. Down you feel. Yeah. So every time, every breathing giving you a special effect in your body. Каждая техника дает специальный эффект, да, у каждого в теле по-разному. So like the observation after, that's why we're taking pause, because something start activating in the body. Поэтому мы берем паузу, чтобы наблюдать, что происходит в теле. So one more thing before going in next practice, we can understand this body we can see. И еще кое-что, прежде чем прийти к следующей технике. Физическое тело мы видим. Mind we can understand because of thoughts coming inside. Ум мы понимаем, потому что мысли приходят. So in between we have the pranic body. И между есть праническое тело. And pranic body is making the balance in between the mind and the body. И праническое тело создает баланс между умом и телом. So that's why nowadays medical science also reach this point, like our problem is now very much psychosomatic. Поэтому и медицина сейчас очень активно говорит, что наши заболевания психосоматические. If something happened in your mind, body affecting. И что, если что-то случается в уме, то тело просто реагирует на это. If something happened in your body, definitely mind will be Или in the если что-то trouble. случилось в теле, то ум будет в беспокойстве. But who can make the bridge in between? Но кто может создать мост между ними? Prana. Это прана. Another research showing, like whenever a big problem coming in the body, for example, some tumor come out, asthma come out, diabetes come out. So these symptoms start in the pranic body before coming on this gross body 6 to 8 months before. И статистика также показывает, что когда проявляется какое-то заболевание, да, уже такое глубокое, да, то в праническом теле оно появилось за 6 месяцев до этого. For example, the pranic body, if we can create the color, it should be the blue inside. Если в цветах смотреть, праническое тело должно быть синее. But if you click the picture and you will find some red blocks somewhere in the Но body. если делать фото, вот есть аппараты, да, ауру делать, то можно увидеть, как красные такие пятна вот на праническом теле. So understand this particular part, you are creating any disease. И в зависимости от того, в какой части тела, да, эти красные пятна, то можно понимать, что там появляются заболевания. So after 6 to 8 months, it will appear on this gross body. И где-то через 6-8 месяцев оно появится на физическом уровне. That is why also we need to work with the pranic body. Поэтому тоже важно работать с праническим телом. So if we can heal the pranic body, this body is automatically will relax. Как если мы можем исцелять праническое тело, то до физического заболевания не будут доходить. Because this process is directly affecting or curing your second layer of cell. Second layer. Prana body. Потому что вот эти все практики работают именно с тонким, да, телом, внешней оболочкой. Okay. Now the next breathing, alternate nostril breathing. И следующее это анулома-вилома. This is most important. Who are suffering with the mental imbalances. Это очень полезно для тех, у кого проблемы с ментальным дисбалансом.
First of all, they don't like to practice this Во-первых, они очень не любят эту практику, because mind will trigger them like this is very boring. I don't want to do. потому что ум будет все время говорить, это очень скучно, я не хочу это делать. But at the same time, if they love themselves, if they want to come out from that problem, they will definitely practice Но that. при этом, если они себя любят и хотят выйти из этих проблем ментальных, да, в частности, то будут с удовольствием делать. So this practice is basically balancing our both nadis. Это балансирует обе нади. It is also, that's why we are using the prana mudra during this practice. Здесь мы используем прана-мудру. So prana mudra is last two finger attached with the thumb, first two finger out. Мизинец безымянный, большой палец соединяем вместе. And this is very scientific. Да, вот так. Ага. Yeah. And this is very scientific gesture. И это очень символично. So if you can see any temple, any church, any masjid, like upon the top is similar, especially the pyramid. В основном, если вы видите здания всех религий, есть купол, да, пирамиды, храмы, мечети. Во всех религиях здания именно вот с таким куполом. Why all these religions create similar type of structure? Почему все религии практически создали одинакового здания? So there is some science behind that. За этим есть значение определенно. So this particular structure is attracting the cosmic energy. Эта форма притягивает космическую энергию. So if a person only want to sit, nothing do, if he practice 15 minutes with the straight hand, they can feel some cosmic energy start running towards the like hands, fingers and the body. Если человек просто 15 минут посидит с этой мудрой, ничего больше делать не нужно, просто посидеть с этой мудрой, то может почувствовать, как космическая энергия идет через руки в тело. But it should be straight. Но она должна быть прямая. Because мудра. if it is not straight, because you can't see any temple, any masjid is like this. They are all straight. Чтобы купол не сваливался, проваливался, да? Yes, yes. So this particular mudra, whenever we are practicing, we keeping it straight. Когда мы практикуем эту мудру, держим прямо. And when we are doing anulom vilom pranayama, that time we are using this two first finger in between our И когда forehead. мы делаем по анулому-вилому, мы берем правую руку, да, вот our эти thumb and the finger is working in between. два открытых пальца вот на межброви. Большой это закрывает правую ноздрю, а те два левую ноздрю. So why we keeping this two finger on the forehead? И почему мы ставим два пальца в межброви? Here is the center of your Susumna Nadi. Здесь центр сушумный. So whenever we are practicing with the help of this mudra, so we directly, indirectly trying to activate the Susumna Nadi. Когда мы практикуем с этой техникой, мы вольно-невольно активизируем сушумну. And this is good practice for the children also because they need lot of focus, lot of attention for these studies. Это очень хорошо еще для детей, чтобы была фокусировка на учебе. So if they can practice, because this part, for example, when you forget something, you say like, what was that? What was this? Your automatically hand going there. Когда вы что-то забываете, вы именно вот трогаете голову, да, эту часть и говорите, что там было. So when you tapping, sometime you start remember like, aha, this is the this. И вы вспоминаете. So this is not going accidentally. This is the symbolic place. Это не случайно, это символично, да? То есть мы Because inside something, no, like this is the center. When we tap, we can understand. Внутри тело знает, где все находится. Откуда достать? Да. So we can start. Можно начинать. Inhale from the left. Закрываем правую ноздрю, вдох левой. Exhale from the right. Выдох правой. Вдох правой, выдох левой. Inhale with the right. Голова прямая при этом. And exhale with the left. Вдох правый, выдох левый, левый вдох, выдох правый, так меняем.
To start this practice, minimum 5 times. 5 подходов делаем. So in between, if you are inhaling, for example, 5 seconds, 6 seconds, so try to exhale more than the inhalation. И когда вдыхать, например, 5-6 секунд, то выдох попробуйте сделать в 2 раза больше, дольше, да? Такой короткий вдох, длинный выдох. Each breathing teaches like how we can exhale more, because body know how to inhale deeply. Каждая техника учит нас, как мы можем глубже выдохнуть, потому что вдохи тело знает. So who can learn like how to exhale more, automatically body will more active to inhalation. Кто знает, кто научится, да, как больше выдыхать именно, то тело автоматически будет больше вдох делать. And why we have to learn this thing? Because we don't want to give anything to outside. Почему нам нужно этому учиться? Потому что мы не хотим ничего отдавать. Our nature always to take, not to give. Природа многих людей, да, только брать. So what exactly happened? This habit, when we are developing very much, it is going in our unconscious mind. So we are not ready to drop our exhalation. We are not ready to exhale. Ну, то есть вдох – это брать, можно сказать, да, выдох – это давать. У кого-то брать проблемы, у кого-то сдавать, поэтому кто больше акцент делает на выдохе, можно сказать, жадность можно выдохами лечить, да, если так перевести. So who have a deep constipation, У кого, например, запоры, so they have two problems. Either they are very greedy, там 2 проблемы, да, у них или жадность или на эмоции, кстати, или на физические, материальные, да, вещи. so when they are very greedy, they are controlling the intestines also. И когда жадность проявлена, они контролируют и кишечник тоже. То есть все в себе держат. Because they are not ready to exhale deeply. Потому что они Ничего не не отдал, выдыхают. Да, и не выдыхают много. So everything, as I say, like is all the psychosomatic. So anything, if we are doing in the mind, for example, this is emotion, we are greedy. So it is definitely affecting our this physical body. То есть все взаимосвязано. Если, например, в уме человек зажимает свои эмоции, то на теле это тоже сказывается. So that's why we have to work both way through the practice. Like if we know the root, like from where these things start, so we need to be more aware, work both sides, not only with the practical world, То есть in the emotional важно level. работать не только с практиками, да, но и с эмоциями.
So our next breathing is for making our body calm. That is Sitli or Sitkari. We can do any. So we will start with the Sitkari. И сделаем ситкари, чтобы успокоить тело, расслабить ум. So relax your mudra. You can put your hands on the knee. Можно просто руки на колени поставить. Keep the teeth together. Below the air from the mouth. Соединяем зубы и вдыхаем сквозь зубы. Exhale И from the nose. выдох носом. So 2 more times we И will еще 2 practice. раза. Сквозь зубы вдох, носом выдох. So this is balancing our hot and cold in the body at the last when we are practicing pranayama. Это в основном мы делаем в конце занятий, то, что балансирует горячее и холодное. So before finish this session, Om. Om itself a pranayama. И прежде чем закончить, сделаем ом. Ом тоже является техникой пранаямы. If you take a long and deep inhale, your Om will be longer and louder. Если сделать глубокий вдох длинный, то и выдох, соответственно, ом будет длинный и громкий. So make the Jnana Mudra again. Сделайте Dhyan мудру, We will большой chant 3 Om указательный. together. И сделаем 3 раза ом. Inhale. Вдох. Om. Соедините Keeping the both ладони, arms together. растираем, Rub it nicely. закрытыми глазами. Keeping on our Поставьте eyes. на глаза, Open our inside the palm. откройте глаза под ладонями, Close, закройте их. gently touch the eyeball. И Rub it растираем both еще sides. раз ручки. Touch each and every part. И в этот раз прикоснитесь ко всему телу, поблагодарите себя. So our this session is over. Hari Om. Наше занятие закончилось. How do you feel? Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя прекрасно и хочу поблагодарить Tanmay за это удивительное занятие. Хочу поздравить с Акшая Тритией. И пусть это начинание для каждого из тех, кто посмотрит это видео, кто попробует попрактиковать, будет началом, дающим огромный импульс для развития, для исцеления своего тела. И для наших зрителей я хотела сказать, что в описании к этому видео вы можете найти ссылку для того, чтобы записаться к Танмаю на индивидуальный урок, для того, чтобы познакомиться с его соцсетями. И действуйте. Сегодня это очень благоприятно. Благодарю. Thank you so much, Marina. Благодарим вас. I hope this practice will help so many people. Мы надеемся, что эта практика поможет многим людям. So happy Akshaya Tritiya to everyone. Счастливо Акшая Трити каждому. May God bless everyone, give us health, wealth, and the wisdom. Да благословит Бог каждого мудростью, знаниями. Namaste. Чудесного дня. Пока.